Mzee mmoja anaitwa Keshoyani akasema ni kwara dheto kulikuwa kumetabiriwa sio kwa kurado na Wakristo ogo kulikuwa kumetolewa unabii ya wa Ogaga ati kutakuja kutokea kijana mwenye atasefu wa Kikuyu, and that is how I became a leader of the Kikuyu youth, because they perfected the prophetic word from the Wagaga, na walikuwa wamesema kutatokea kijana na ametokea. Immediately nikapelekwa nikaitiwa wazee wa Maumau wote. Walipoitwa wakakuja wakachinja ng'ombe inaitwa nyekundu. Sasa hii ndio nimekuja kusoma, nimepata inaitagwa heifa. Wakachinja ng'ombe nyekundu na nikakuja nikapatiwa hizo nyama. Kuna venye walinifanyia, nikazunguka mara 7, nikazungushwa kwa kakitu mara 7 nikiwa uchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa kiapo ya Mugeke ya Maumau. Kiapo inakuliagwa na mtu akiwa uchi, kwa wale wajui. Sasa mimi nikasugushwa mara 7, nikasugushwa mara 7. Kuna mahali unaingia unatoka, una mahali unaingia unatoka, una mahali 7 times, alafu unakula nyama hiyo mara 7, unaumishwa mara 7, kisha una recite words mara 7. Those are 21 oaths, and that is how I was initiated, and I became a Kikuyu, jabaya Gikuyu, kwa sababu nimezima vita ambazo zilikuwa. Bwana asifiwe sana. Na kutoka hapo wazee wakatolewa wazee 12, wakaambiwa wanitembeze Kenya mzima. Kule kulikuwa na Maumau. Tukaenda tukaenda tulianzia Murang'a kwa mtu anaitwa Kamau. Kule kulitengenezwa getheri ya Rokoteni. Nikapelekwa huko, nikachijiwa. Nikatolewa nikapelekwa Kirinyaga, nikachijiwa. Nikapelekwa Nyeri, nikachijiwa. Meru kwa mtu alikuwa anaitwa mtu Akairanya, nikachijiwa. Wao wazee wote, the main leaders, they slaughtered, na wakani initiate. Sasa nikatambulikana, this is a product of the work that was started during the Maumau times. And maina na wao sasa tukua nao tukaanza. Then this formation ya Mungeke ilikuwa first cousins. Ilikuwa mimi, Maina Jack, kulikuwa na Waithaka, kulikuwa na Dongo, kulikuwa na Kamau, na kulikuwa na Kamunya. We were 7 leaders. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulolera hao 7 leaders. Weka hiyo 7 leaders. So nilipozunguka hivyo, kuna kitu ilikuwa inanisugumusia, inaniambia sasa hawa vijana ambao umeanza kukusanya, you need to make them together. Na nikasikia kitu inaniambia wapatie kiapo. Na nikaoletwa picha ya ile vile nilisuguka. Nilipotaka kufanya hivyo, wazee wakaniambia dokinyete hado hako heana muma. Nikaambiwa nitulie, nifundishwe kwanza. Lakini mimi niliwakaidi na nikatengeneza kiapo yangu. Na nikatengeneza kiapo ya Mugeke. Nilipotengeneza kiapo ya Mugeke, nikaanza kupatia vijana, kuwapatia muma. Wenye nilizunguka nao nikawazungusha, na wakaapa kwa jina langu. Bwana asifiwe sana. Waliapa kwa jina langu na Mungu, jina yangu na Mungu. A God that I didn't know whether I was true, it was God in heaven or whatever. But kuna mtu alinizungumzia na akaniambia venye, na nikipatia kiapo huyo mtu alikuwa ananiambia venye nitawaambia, na wanarudia, na wakakuwa so loyal to me. They followed me, they understood me. Hapo ndio wazee tulikuwa 90 around 95 96 97 hapo hivyo, ndio wazee wa Maumau wakasema wanataka kuona Moi kule Nakuru State House, na wakapatiwa kibali hawa Maumau, na wakasema tunakuja na watoto wetu. Na mimi ni mtoto mmoja. Tulipoenda tulienda wa vijana, tulipelekwa vijana 100, na Maumau wote kutoka Kenya mzima walipelekwa na magari ya DO na MDC, wakaambiwa wa organize wapeleke Maumau wote. Sasa kule Maumau waliambiwa ukienda ugugu vizuri utapata, wakati Maumau ilipatiwa representative wa parliament General Chui, ndiye akakuwa nominated MP parliament. Siku hiyo ndio tulikuwa huko, na waka request, wakauliza wangetaka vijana wao waanze kufundishwa tabia na mienendo ya Wakikuyu. Moi akasema nimekubali, na mimi nikainuliwa, nikapelekwa pale kwa Moi. Moi akaniekelea kichwa hapa mkono na akanishika mkono, akaniambia nenda uogose vijana na uwafundishe mitugo mizuri. Na ikakuwa hivyo, and that is how I was coronated
to become a Mugeke leader by Moi through these elders. Bwana Yesu asifiwe sana. Kurorera hau by Moi. Hallelujah. So wikaanza Mugeke sasa ikakuwa iko na barua ya kusuguka na tukaanza kuzuguka. Tulipofika Nairobi tulikuwa na wazee walikuwa naitwa General Kogaria, General Hua, wakatupeleka Githurai. Tulipofika Githurai tukakutana na General Kogaria, akatuintroduce kwa mtu anaitwa Kogonya Wagakonya. Mnamkumbuka Kogonya Wagakonya? Akatuintroduce kwa Kogonya Wagakonya. Sasa unataka une metamorphosis, the change of scenarios, how they are changing from a kipi ambaye alifanya maneno alafu akakuja akakataana na wazazi, nikakuja nikapatana na wazee wakanipatia busi, kisha nikazugushwa ng'ombe, kisha nikazugushwa nikikulishwa kula mahali nilienda. Ni Kimeru, kiapo ya Meru ilikuwa tofauti, nilikula ya Kirinyaga nilikula, ya Nyeri nilikula, ya Murang'a nilikula, ya Nyandarua pia nilikula. Bwana asifiwe sana. So kutoka hapo tukashikana na Gonya Wagakonya. Gonya sasa akaanza kutufundisha kukula tubako na kutoa guo uvuge shuka, alafu kutoboa masikio na kuweka hizo minyororo hapa ya hapa. Sasa tukafuga, mimi nikakataa, nikasema vijana, nikabia hawa tutigotora mato. Kwa sababu niliona mmoja venye ametobolewa, nikasema hapana, sitawezana nayo. Nikabia masikio hatutatoboa, lakini tufanye ujaja yetu, kwa sababu tulikuwa tumesoma na hawa hawajasoma. Tukaambia tuvute tubako. Tubako nikakubaliana nayo, lakini kuna interpretation niliwapatia, nikaambia ndio hawa watu wasitujue ile kitu tumefanya, tukule tubako. Wewe ni ya kupretend tuko na wao, because nikaambia wacha tusome hawa sasa ni nini wako nao. Sasa tumetoka kwa Maumau, tumepatiwa, tumeingia kwa dini. Maumau si dini, Maumau is a movement, but sasa tumeletwa kwa Gonya is a high priest ya Mkikuyu, ni dini. Walikuwa church yake ilikuwa inaitwa the church, the tent of the living God, hema ya Ngai mutura moyo, hema ya Ngai, lakini haikuwa hema ya Ngai mutura moyo. Hema ya Ngai, there is truth. And this truth is to say Yesu ni mwizi, Yesu ni kiheki ya Mariamu, Yesu ni mukora, Yesu ni muthugu. Iyo, that is the truth. Hema ya Ngai mutura moyo. Bwana ni wagoshwa. So under that doctrine wakaanza kutufundisha. Initially we were Christians, we were not Kikuyu, hiyo mambo ya Kikuyu. Tukizugushwa hivyo tulikuwa tunaendaka kanisa za Pefa. So we were Christians, we were not the Mugiki hiyo ya Gonya Wagakonya, but we maintained their identity. Tukakana Gonya mpaka Gonya akakuja akajua these people are not with me, these people are pretending. Maana kuna siku tulimwambia tutamunyorosa, tulikuwa tumetrain taekwondo, tumetrain mavitu vingi, tukamwambia tutakunyorosa kwa sababu kuna siku alituambia tupeleke. Nilikuwa na girlfriend na huyu girlfriend alikuwa hajatairi. Sasa kusemekana my girlfriend lazima atairiwe, girlfriend kakalia akasema kataniacha. Nikasema na mimi sitakubali uniwache, na yeye akasema kama utaki nikuache protect me, nisitairishwe. Sasa nikasema sasa nitafuja protocol, girlfriend yangu hata tairishwa. So tukaface Ngonya head on, tukasema gutire tutirariwa. Sasa Ngonya naye akapanga venye kutufukusa, tukapagio maneno, tukafukuswa. Tulipofukuswa tulipatana na mtu mmoja anaitwa Gegi Muigai. Gegi Muigai wa kina Kenyatta alikuwa Bruce House for 3. Wakatuita wakasema usijui nani alipeleka ripoti yetu huko, ati kuna vijana na wanaonekana wako na akili fulani, kwa sababu we were talking of liberation, we were talking of liberating this country, we were talking, lakini tumekuwa tukipitia classes, different classes. Kutoka Moro tumekuwa transformed into a cultural outfit, because when from Moro we were not a cultural outfit, we were jaba shiarorere to protect the Mugikoyo. Bwana asifiwe sana. But once tulifika kwa Gonya tukakuwa a cultural outfit, tukaanza kuongelea mambo ya culture, mambo ya circumcision, mambo ya kutobolewa masikio, mambo mingi ambayo it was primitive. Mimi nikaambia watu kina Maina, nikaambia this is primitive,
tutikunywa baki, lakini tukafanya resolution, tobacco inaweza kutufanya tuende bali, kwa sababu tutachukuliwa ni wajinga tu, na ili tusaidia, maana tulichukuliwa, tuliendelea kufuta tobacco tukiitwa wajinga, tumodo tuletwa baki, na tukafanya mambo kubwa. Sasa tukipopatana na kinagonya